Lwaki enforcement ekukwata nti omusolo teguli standard gwambuka ne gukkirira ekitogoweza ne bwakukwata n'agamba nti osasudde ensimbi ntono oba tosobola kumuwangula oba ojja kumuwa enguzi gy'ayagala era ssebo ow'ekitiibwa olwanyisiza enguzi ebbanga ddene naye omusolo bwe gutabeera standard ng'ate guli wansi abakulu bano okitegeeza bakyagenda mu maaso n'okutulyako enguzi ate nga naffe okubeerawo ekyokukola tujja kubanga situyina so tugamba tutya values zibeere standard neyanza nnyo neyanzege naye pulezidenti ekizibu ekikulu ekiriwo lwaki ebintu bino byonna bituukawo ensonga ziri bbiri era nga ze zisembayo ensonga esooka omusolo nze neewuunya ababaka ba paalamenti be tulonda mwe ne mugereko omusolo naye nga mukimanyi bwempa omusolo mu butuufu bwagwo nina okugwa batumwe muli batemu nnyo omusolo guli waggulu nnyo tosobola kuwa musolo gye ndiwinire n'osigala ng'oli mu bizinesi omusolo bwe gunakka wansi gugenda kweyongera mu bizinesi gugenda kweyongera mu ggwanga n'abaguwa bagenda kweyongera okuba nga bangi ababaka ba paalamenti mulekerengawo okweweweeta emitwe mu paalamenti mumanye nti abaabalonda yeffe mulekerengawo okuteeseza embuto zammwe nga mwagala okwekkusa zesigale nga mbonaabona ekisembayo pulezidenti ate nga kyekizibu ekinene nnyo nga mwami Kisanja anzija wano abantu boolonda abatuufu abalina okutuweereza waliwo mbu abakubeera okumpi ababakuba bave mu bifo ebyo omuntu asigale ng'akyabonaabona omukyala Harriet Ntabaza ebbanga lye yamala mu Kampala tewali musuubuzi yeekalakasa mu Kampala wagendanga ewuwe n'akwata essimu n'agikubira kamisona jeno ensonga ne ziggwa n'akubira landiroodi ensonga ne ziggwa naye baalaba oba akola nnyo ne bamugja mu woofiisi mukyala Ntabazi mukyala mukozi nnyo pulezidenti obwerabira omukyala oyo tusaba emmeeza ffe ng'abasuubuzi kwe tunaatuusizanga ensonga zaffe Kisanja yali waffe nnyo ku gulawundi Katungi yali waffe nnyo ku gulawundi Kisanja yava ku gulawundi n'atubulako twagala emmeeza kwe tunaatuusizanga ensonga yaffe nga si bantu bano ab'omu paalamenti bano bakulu tujja mwebeereremu naye mutubonyabonyeza ebbanga ddene pulezidenti kkiriza olunaku lwaleero gyewo emisolo ffe tugenda kuyambako URA okusensitizinga emisolo emingi naye ekigambo IFRIS import duty values baforeigners tubakooye enough is enough Katongole Godfrey Vice President Futa Chairman Kampala Chairman Kata Oweekitiibwa President owulira obulumi bw'abantu ng'ensonga baziddamu kaakati ate nze nga bwe tuludde mu field mukama wange sigenda kukola ekyo njagala kusanyukira nze Ssekitto Isa omwogezi wa Kasiita Uganda Oweekitiibwa President njagala kusanyukira bwe twali mu State House nawanika omukono emirundi 3 nga nkusaba ojje abantu bano oyogere nabo butereevu njagala okusanyukira ennyo Oweekitiibwa President wankakasa nti tuvaayo n'olunaku era olunaku lwe lwaleero baabano obibagambe njagala kwogerako bugapusi butono nnyo mu bannange bye boogedde kuba ensonga zonna bazireese waliwo akagambo President kenjagala omaakinge ate nga kakulu nti enkola eno eya IFRIS bagyogedde era saagala mbiddemu naye emabega wa miliyoni 6 ze babadde batannakkiriza wadde nga walagira abamu ate waliyo emiliyoni 8 singa osangibwa nga tolina IFRIS abasuubuzi abadde batannakimanya singa okuva wano olwaleero enkola eteebwa ne bakusanga ku dduuka okusinziira mu tteeka nga tolina IFRIS
bakuwa penalty ya milioni 8. Ngezo ate size ezokola oba tolina lisiiti naye 8 gwa kubeera nga tebakusanze na kumaka IFRIS 8 million. Akalala sebo Oweekitiibwa President, enkola ya IFRIS ku poto eya Uganda Revenue Authority tekuli apiiru. Bw'oba olina ensobi gy'okoze n'oyagala ogigolola ku system, tewali provision of appeal. Teriyo tteeka liyinza kubeera ddungi mu nsi yonna nga teririiko appeal mechanism. Ng'emikutu emirala gyonna gye tulina mu Uganda Revenue Authority okola apiiru okutuusiza ddala lw'ogenda mu debt collection paka lwe bakakasa nti kigaanyi ne balyota baleeta ba debt collector. Akasonga ako nako kakulu okukategeera. Akasonga akalala sebo Oweekitiibwa President, olwaleero abasuubuzi abali wano by percentage n'obasaba nti ali ku VAT awanike omukono ng'ali VAT registered, ojja kulaba nga percentage eri less than 10%, ng'ekyenda ku buli 100 tebaliiko. Kitegeeza ng'era luli bwe nakikunnyonnyola nti omusolo guno gwe twagala okujja ku muntu asembayo ate bo be bagwesasulira wali nga bayingiza emaali yaabwe, ate ne bayongerako n'ebitundu 6 ku buli 100 withholding tax gye batakireyiminga Uganda Revenue Authority etwala kalamba. N'olwekyo omusuubuzi ono by a large percentage abuuza nze yakusasula ssente nga nnyingira n'enkuwa ne withholding tax which is income tax paid in advance, onjagaza ki okunnondoola paka mu byenda? Akasonga akalala sebo Oweekitiibwa nkafunidde wano, twawadde abasuubuzi bano bonna omukisa nga ffe tukutte peeni. Basuppliers abatono nga bakola na mu bintu bya wano produce n'ebirala bye batetenkanyizza. Uganda Revenue Authority yawadde instructions mu supermarkets tebakyasobola kutundayo kubanga bali babagamba bw'oba toli IFRIS tompa, naye omuntu w'emitwalo 10 oba w'emiliyoni 5 nga ye capital y'ebyuma byonna agenda kujja wa IFRIS atunde mu supermarket za wano. N'olwekyo kitegeeza nti abo nabo tugenda basiba nga bye bakola tebasobola bitunda mu supermarkets ate nga ze simaduuka ezisaasaanya emaali y'abantu. Ekisembayo Oweekitiibwa President, abantu bakubulidde ku musolo gwa kiro ne luli twagwogerako, naye obuzibu bwe tulina nti gwe wennyini okuba nga January 1, 2005 watutwala mu East African Community ne tufuuka aba East African Community Customs Union, nga kitegeeza nti kyonna tetukola tetukyasobola kikola nga Uganda. Bw'ebanga eyatutwala Kenya, Tanzania n'abalala, import duty gye natuula mu lukiiko nga mwendi mu gazeti ne mugamba nti 35% eri punitive enough okugrowinga amakolero ga wano. Sebo Oweekitiibwa President, gwe ng'olese bali okubeera nga bali ku 25, 35 nazo zivaako otya ate n'oga nti ebyo kambipimire mu kiro mbattire ddala. Ekitegeeza kaaga ekibuuzo, oyinza otya okuŋŋamba nti sasula 35% oba 3.5 USD per kilo, whichever is higher. Oyinza ogeraageranya miliyoni 15 oba miliyoni 600 nti ziri mu renji y'emu. Gw'olowooza musuubulire Congo atandike okukola omuzee ogw'okusimagolinga, kali k'okoze wali waggulu eggwanga kalifudde nti smuggling is on the rise.
ng'ate kigenderere kubanga kiri mu system. Oweekitiibwa President, Tanzania, Kenya, South Sudan, Congo batufudde babigere kati bakasitoma bonna badduse kubanga tetukyali competitive. Ekintu ekyo nkikatiriza kuba n'abala bakyogedde ekisemberayo ddala omuntu wa bulijjo ku bino byonna era n'omukulu wa Commissioner General ajja kugamba awo nti Your Excellency, omusuubuzi ono akaayana si yasasula omusolo ogusembayo. Nze njagala oli omuntu owa bulijjo. Ssebo muzeeyi, watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo? Nze nkugambye, I am ready to pay you cash 18% from the factory. Ndi ready okusasula 18% ku boda nga nyingira, nkwongereko ne 6%. Gwe ng'ongamba nedda gwe omusuubuzi tosasula, nze kankuteekeko guno ngutwale ku muntu owa bulijjo eyaliguza esaati sirinnya 2,000 agigula omutwalo okuva ddi. N'olwekyo Oweekitiibwa President, njagala kusaba nti consultation gye wakoze sigimanyi era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera by'otoyagala, naye bw'onooba ng'obyogera manya nti obulumi bw'abantu bano bulirwewo. Ssaabasajja Kabaka w'Engero. Nnyo Mwabisa Sekito, Excellency nzikiriza mu kaseera kano olw'okuba nti obudde bubwo mpite maama wa Kampala Honorable Amisa Kabanda era omu abadde mu ssaale gwe tutambudde naye mu nteekateeka y'abasuubuzi. Honorable wa Kampala maama waffe Honorable Minister Amisa Kabanda, jangu oyaniza abantu bo ate oyogereko eri President. Neyanzanyo neyanzege, Oweekitiibwa President, Cabinet Ministers President, RCC, n'abamyuka bo bonna, aba Revenue Authority, business community leaders, ladies and gentlemen, Oweekitiibwa President tusanyusa okukulaba era tujja kusaba nti tukweyanza nnyo okuba nti ozze wano, aye ne tukweyanza okuba nti owuliriza abasuubuzi baffe, era Your Excellency tujja kusaba nti zonna ensonga zaffe zitwale nga nkulu nnyo. Abasuubuzi bano tebannabagaana kuwa musolo, naye abasuubuzi baagala kuwuliziganya naawe era bagonvu nnyo eri revenue, era bajja kukolaganira wamu ne revenue, era ffe tugamba tusomesebwe ng'abasuubuzi. Bwe tunamala okusomesebwa tujja kukola kyonna ky'ogamba, naye nga tusaba ensonga zaffe nga bwe twazikuteera ku lupapula oziwulirize era osobole okubaako ky'okola olwaleero. Katwebaze abantu bonna abalina kye bakoze ku musolo guno, abalina kye bakoze ku kintu kino okubanga kibeerawo, era kampite Prime Minister asobole okuba nga ayita Oweekitiibwa President. Maama Nabbanja, jangu oyogereko eri abantu. Bannaye abasuubuzi musiriikirireeko, tubeegayiridde musobole okuwulira nga twaniriza maama Majegere, Right Honorable Prime Minister w'eggwanga ajje ababuuzeeko. Tubeegayiridde musiriikireko. Mwakuumye empisa, mwebale nnyo. Maama tukwaniriza, stamina ogirina, oli physically fit. Ojje obuuze ku basuubuzi bo obazzeemu amaanyi.
tweyanza ka exercise ako otulaze nti wamma ddala stamina ogirina. Abasuubuzi maama Honorable Nabanja mumubuulireko ku ngalo ababuuzeeko. Thank you. Oweekitiibwa President, Saabalwanyi waffe Yoweri Kaguta Museveni, baminisita mwenna abali wano, RCC w'e Kampala, abasuubuzi bannange, nange ndi musuubuzi. Oweekitiibwa President, nze tebampise neerese nzekka. Niŋŋamba kambeerewo ntegeere ensonga zonna nga bwe ziri, nga bw'onooziragira, nze nkozese obuyinza bwe wankwasa okulaba nga biteekebwa mu nkola. Omukulu Kabanda yagambye nti bawandiika ebbaluwa. Oweekitiibwa President, nze sirabangako bbaluwa ya Kabanda. Ate Kabanda we waffe Mubende bw'aba yeye. Kubanga abantu b'e Mubende ensonga ezisinga at least bayiiya ne balaba nga bazirese Kakumiro. Naye sirabangako bbaluwa y'abasuubuzi. Juzi abasuubuzi omukulu Sekindi balina ensonga era nagenda mu ofiisi yaabwe wano downtown. Nze nzekka Prime Minister wa Uganda asobodde okugenda wansi ku bantu. Oweekitiibwa President, ensonga z'abantu bano bazikuwadde butereevu, saagala kumala budde, njagala nkuyite oyogere eri abasuubuzi, nze ondagire nteekese mu nkola. Tweyanza nnyo maama Majegere, Right Honorable Prime Minister. Abasuubuzi baffe twanirize Pulezidenti waffe ajja tumuwulirize bulungi nnyo, tulabe nga tukwata ensonga z'agenda otusomesa ne byagenda okuba nti alagira. Mutore wansi. Mwebale, mutore wansi. Kubanga njagala tutegeregane bulungi, ngenda kwogera mu Luzungu. No, I will not speak in Luganda. I will not explain well. I will speak in English, then ngenda kwogera mu Luganda wabe wakyusa amanyi Oluganda obulungi.
Now, who is translating? I'm here, Your Excellency. Sanja. I'm very happy to be here. Omukulembeze musanyifu nnyo okubeera wano. So that we discuss thoroughly. Tubeerenga mukubaganya naye ebirowoozo paka ku nkomerero. I said thoroughly. Mu bujjuvu. Mu bujjuvu. Mu bujjuvu ate mu mazima. When I hear the other time I met in the State House with your leaders, omukulembeze bw'awulira luli bwe yasinkana abakulembeze bammwe mu State House Entebbe, what they were saying bye baali bagamba and what they are saying now, ne bye bagamba kati wano, and which you seem to agree with, era ebirabika nti mukkiriziganya nabyo, I think we need serious talk, and I'm here to talk with you. Ndowooza twetaaga okwogerera ddala era omukulembeze ali wano okwogera nammwe. The first claim ebisooka okuba nga bye mugamba is that there are too many taxes in Uganda. Nti waliwo emisolo mingi nnyo mu ggwanga Uganda. This is not true. Kino si kituufu. And that's why I am here to talk with you. Yensonga lwaki omukulembeze ali wano ayogere nammwe. The policy of the government on taxes is quite deliberate. Enkola ya gavumenti ku misolo ya kigendererwa. We normally don't tax what builds Uganda. Nti tetutera kujja misolo ku ebyo ebiwa Uganda omuwendo oba amabanja. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda tetubiteekako misolo. Translate that in good Uganda. Ebintu byonna enkola ya gavumenti ya Uganda eri nti ebintu byonna ebizimba eggwanga Uganda okugenda maaso tebabiteekako musolo. Or if we put tax, it is smaller tax. Oba bwe tuteekako omusolo gwina okuba omusolo nga mutono ddala. When we came from the bush, bwe twava mu nsiko, there was tax. Waliwo emisolo. There was tax on export of coffee. Waliwo omusolo mu kutunda emmwanyi okugenda mu mawanga ag'ebweru. It was called coffee export tax. Gwali musolo gwayitibwanga omusolo gw'ebyemmwanyi mu kutunda ebweru. We abolished that tax. Omusolo ogwo gwawerebwa. There is no tax on the export of coffee. Tewali musolo mu kutunda kawa waffe ebweru w'eggwanga. Or any other product which is sold outside. Oba ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kitundibwa ebweru tekuli musolo. There is no export tax. Tekuli musolo gwa byakutunda bweru wa ggwanga ng'ebintu ebyo biva mu ggwanga Uganda ng'obitwala mawanga amalala. And yet, when NRM came into the government, that was the main tax, the main source of the government. Ate nga gavumenti ya NRM yagira mu buyinza, ogwo omusolo gwe gwaliwo ng'era gwe guyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga, ogwo ogw'emmwanyi okuzitunda ebweru w'eggwanga.
show me a single export tax, just one. I don't want two, I don't want three, just one. President abagamba nti wabeewo amulaga omusolo gwonna ku kintu nga kiva mu Uganda nga kigenda ebweru w'eggwanga ne bwe kiba kimu tayagala bibiri oba bisatu nayagala kimu product oba ekyettunzi ekifuluma eggwanga nga kiriko omusolo. So there is no tax on exports of Uganda. N'olwekyo tewali musolo gwonna ku bintu ebyo byonna ebitundibwa okuva mu Uganda nga bigenda mu mawanga amalala. All of them. Byonna byonna. There is no tax on individuals, head tax, omusolo gw'omutwe. Tewakyali musolo ku bantu ku muntu kinnoomu oba omusolo ogwo gwayitibwanga ogw'omutwe. We abolished that. Government yagugaana. When I buy matoke from Mbarara or from somewhere within Uganda, President bw'agula amatooke okuva e Mbarara oba okuva mu kitundu kya Uganda yonna, I need to get a license. Kyetaaga okufuna kyokka ebeera license oba ebbaluwa emukkiriza okusuubula amatooke. And we are having battles with the people in Kampala here who are having too much imposer. Era President abadde n'entalo nnyingi ku bantu mu Kampala wano ababadde bayina imposer ennyingi ennyo gye bajja ku bantu mu butale. But the view of the government is that apart from the import tax, apart from the license, internal trade. Ekigendererwa kya license oba ebbaluwa eyekukkiriza okusuubula agamba nti obusuubuzi obw'omu ggwanga munda tebulina kuggyibwako mu having battles with the local governments, with the imposer on the gonja sellers in Rukaya, all those who are doing internal trade, we have been fighting them. Era President abadde n'entalo nnyingi ne gavumenti z'ebitundu ezibadde zijjanga imposer nga mu butale obw'okukubo ng'erukaya ku gonja ku nkoko n'ebintu byonna ebitundibwa nga biri mu ggwanga. There is no import tax on products bought from the factory within Uganda and traded within Uganda. Tewaliwo musolo. Import. Tewaliwo musolo gwe bakuggyako ku bintu omusolo gw'ebintu ebiva ebweru. Ku bintu ebiri mu ggwanga ebikolebwa mu ggwanga era nga n'obusuubuzi buli mu ggwanga tewali musolo gukuggyibwako ogwo gwe bajja ku bintu ebiva ebweru. And actually when I was preparing to come here, era President wabadde ategeka okujja wano, I spoke with one of our young people. Ayogeddeko n'omu ku bavubuka baffe abato. I don't know whether she's here. She's called Akurut. Are you here? President abuuza oba omwana oyo omuvuka gwayogedde naye gwe bayita Akurut. Omukyala Akurut bw'aba waali President akwetaaga. Is she here? Mukyala Akurut w'oli? Come forward. Your Excellency waali awo waali wanajja. That lady omukyala ono is a former member of parliament for Katakwi. Yali mukiise wa mu parliament okuva e Katakwi. Now, the other day I was talking town something else. Luli yali alina omukulembeze yali alina kyayogerako ekirala. And jokingly I said, how is poverty?
treating you. Mukusaaga She said, you tell them what you told me. Thank you, Your Excellency. Again, by names, I'm called Violet Akuruta Dome, former woman member of Parliament of Katakwi District. Indeed, Your Excellency, when we had that interaction, you asked me what I was doing, and my response to you was that when I lost in the elections of 2021, I had to scan around what I would do for myself in terms of business. Let Musoke translate. Honorable agambye nti President bwe yamubuuza ki kyakola n'amugamba nti alina bye yatandikawo okukola era bwe yatunula mu bintu ebiriwo n'abaako byatandika okukola byagenda otubuulira. When she lost the elections, bwe yali amaze bw'ataayitamu mu kulonda kwa Member of Parliament e Katakwi. Your Excellency, I thought about import business, but I saw quite a number of challenges on it, and I said, no, I cannot go for business on importation. Kyuseekyo. Honorable yalowooza ku ky'okugenda okujja ebintu ebweru ku bizinesi ey'okusuubula okuva ebweru, naye n'alaba ng'erimu ebizibu bingi. Ekirowoozo ekyo n'akisuula n'afuna ekirowoozo ekirala. Yasooka n'alowooza ku kirowoozo ekyokusaka. So why didn't I do importation? Lindako, ekyokusaka okuva ebweru. Kyemukola kati abasinga muli mu kusaka. Kati n'agamba nti ekyo kankireke. Yes, while I was a member of Parliament, we imported goods from China. It was actually Adresses for my youth in Katakwi. But we faced a lot of challenges, withholding tax, importation tax, and I said, no, I can never do such a business again. Nti omukyala bwe yali akyali Member of Parliament yali mu bizinesi ey'okusaka okuva e China ng'aleeta emijoozi naye nga basasula emisolo mingi omuli ogwo ogw'okuva ebweru omuli ogwa withholding ogusigala omuli ogwa VAT yagenda okulaba nga emisolo mingi nnyo bw'aba ng'asaka ebintu ebiva e China. So I scanned around, I said what would be a very easy business for me to undertake, and indeed I found a business on local products was quite viable. Bwe yatunulamu mubiri wo n'alaba nga waliwo business gy'asobola okukola ku ebyo ebintu ebikolebwa mu ggwanga ate nga esobola omuwa amagoba. I approached Mukwano Industries and they gave me what they required for one to start a business, and indeed I presented what they needed for one to start a business. They needed one to be registered with VAT, that you had to have a VAT certificate, you had to have a TIN, and then a minimum capital for starting the business. Honorable yagenda Mukwano erimu ku factory za Uganda n'ababuuza bw'asobola okutandika business nabo ne bamuwa ebisaanizo bye yeetaaga okutandika nga mwe muli certificate ya VAT, mwe muli registration, omuli tax identification number oba gye muyita TIN number n'abituukiriza byonna era and also some minimum capital. N'akasente akatono akalinga capital k'alina okutandika nako. And they asked me if I could be one of their distributors, and I really accepted to be one of their distributors, and I'm doing the business in the Eastern region. Ne bamugamba asobola okubeera amenya mu bintu oba asaasaanya ebintu byabwe ebya Mukwano mu region y'omu Eastern, era ne bamuwa contract eyo oba ne bamuwa business eyo okulaba nti abeera asaasaanya ebintu byabwe ng'abitunda mu region ya Eastern. Your Excellency, I think it is quite a good business, because then, like you said, it is about bubu, buy Uganda, build Uganda. The only tax that we pay is the VAT. The 18% that actually, as you load the commodities, you're given an e-receipt. Then later on, when we are filing returns, it is deducted. Your costs are deducted there,
what we end up paying to URA is actually subtracted on what you already paid to URA on 18%, which to me as a business person is quite advantageous. Your Excellency, nti omukyalo oli yatandika okola business eyo era n'atandika okuba nti atunda ebintu. Naye ekirungi kyabyo nti omusolo gwokka gw'asasula ku bintu ebyo ebiri mu ggwanga oba ebyamukwano gwe musolo gwa VAT ate gwe bamuteekerako ku ssaawa eyo ng'atikka ebintu. Kati naye bw'agenda n'atikka n'agenda n'atunda yeesanga nga ajjako VAT ate n'asigazawo naye amagoba n'alaba nga bizinensi eyo nnungi nnyo. Your Excellency, if time allows, I would want to just be practical on this. For example, if my monthly turnover, what I buy from Mukwano, is about 100 million, there is already a VAT of 18% in that. When I take these goods, I distribute in Eastern region, like I said, I'm a distributor. I get a profit of about 10 million. But at the end of the month, URA expects you to file a return on that, on the profit that you receive. Meaning, if I had not paid the VAT of 18, meaning on 100 million, I would have paid 18 million. But when I sell these goods worth 100 million, I get a profit of 10, meaning at the end of the day, what I filed to URA is less than the 18, which I had already paid to URA when I was purchasing the goods. So at the end of the day, instead of paying a VAT of 19,800,000, I only filed a return of 1,800,000 shillings, not 19,800,000 shillings. That is the advantage of the system. Your Excellency, biwanvu naye nja bigezaako. Omukyala agambye nti miliyoni singa bwagula ebintu ya miliyoni 10 yandibadde asasula VAT 18%, which is 18 million. Miliyoni ekitundu 18 ku miliyoni 10 ze zandibadde miliyoni 18. Naye weesanga nti bw'amala okutunda afuna amagoba ga miliyoni 10 ate n'afayiringa returns mu kitongole oba nazzaayo mu kitongole kya Uganda Revenue Authority. Yeesanga nti mu kifo ky'okuba nti asasula miliyoni 19 mu emitwalo 8 asasula ate miliyoni Instead of 1,900,000. Kati ebyekibalo kya VAT tugenda kubiyingiramu oluvannyuma, naye kyembadde njagala kutandika nakyo nti bw'otabeera mu kusaka n'osuubula ebyawano, import tax tabaawo. It is not there. Okay? Oyo bwino tumumaze. Okay. Indeed, Your Excellency. Import tax waabo abasaka. Kati kino ekibalo ekya VAT tugenda kukikola luvannyuma. So now, Adome, yes, when you distribute, you are a wholesaler. Retailers buy from you. Yes, even the wholesalers buy from me. Even the wholesalers? Yeah, I do distribution. Uh-huh. Yes, So, ono mukyala agagawadde What have they said? What have they said? ayita mu agagawadde ayita mu kusuubula ebyawano, musuubuzi naye musuubuzi. Oba muze kuteesa muwulirize. Mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika. N'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba. Temuze wano kunkanga. Mbadde wali essaawa 2 mpuliriza ekituufu n'ekifu byonna mpandiika wali. N'olwekyo nammwe muwulirize. Kati she now
she's a distributor, so she gives to the wholesalers, and the wholesalers give to the retailers. Yes, Your Excellency. Kakati omukyalo ono asaasanya ebintu bya mukwano kwabo abalala baddako bahorosera oba batundire wamu ate ne bahorosera nabo ne bawa bali baliteira oba batematemamu ebintu ebyo paka kwoli asembayo agendo kikozesa. So when you say basubuzi, you should now know that the basubuzi are of different types. Okay, you can sit, Adome. Thank you very much. Eyalama? Yeah, boy, excellent. Mwino kimanya nti obusuubuzi oba abasuubuzi balimu ebiti oba ebika ebyenjawulo. There are abasubuzi hukusubula ebyaffe. Waliwo abasuubuzi abasuubula ebyaffe ebya Uganda. Ngono. Nga Honorable Adek. There are abasubuzi who sell our products outside. Waliwo abasuubuzi abakwala ebintu bya Uganda ne babitunda mu nsi ez'ebweru. Now you are also basubuzi, but who kusaka? Naye nammwe muli basuubuzi abo abasaka nga mujja mu nsi ez'ebweru. Therefore, when we are talking, please let's be clear. Don't say basubuzi, that you are the only basubuzi. No. N'olwekyo bwe tuba twogera tubeere beerufu tumegamba nti basuubuzi naye waliwo ate n'abasuubuzi ab'ebika ebirala. So therefore the internal distributors, the exporters either don't pay tax or pay fewer taxes. N'olwekyo abantu baffe abo abali mu bintu abasaasaanya ebintu ebikoleddwa mu ggwanga n'abo abatunda ebintu byaffe ebweru olumu tebasasulirako ddala musolo oba bwe guba weeguli guba musolo mutono ddala. Abamu tebasasulirako ddala. Exporters don't pay any tax. Abo abatunda ebintu bya Uganda ebweru tebasasula musolo gwonna nga babitunda ebweru. The ones inside pay tax, but smaller than the importers. Abo abali mu ggwanga batunda eby'omu ggwanga basasulayo akasolo naye nga katono nnyo okusinga n'ogwo ogusasulwa ku bintu ebiva ebweru. But even the ones who import, naye n'abo era abajja ebintu oba basaka ebintu ebweru, it depends what you import. Kisinziira ku ekyo ky'osaka okuva ebweru. If you import machinery, bw'oba oleeta ebyuma to process things here, okuba nti bikola ebintu wano mu ggwanga oba ng'ebya factory, you don't pay any tax. Osasula. You don't pay import tax. Tosasula musolo gwa kuingiza bintu mu ggwanga. If you import raw materials, bw'osasula ebintu ebyo ebikozesebwa mu kampuni zaffe oba mu factory zaffe wano mu Uganda, you don't pay tax. Tosasula musolo. There is what we call raw materials. Waliwo bye bayita ebyo ebintu ebikozesebwa okukolamu ebintu ebirala mu factory. There is what we call intermediate products. Waliwo kye tuyita ebyo ebintu ebirongoseddwamu akatono. There you pay the East African tax of 10%. Awo musasula omusolo ogutwala mu region ya East Africa gwa kitundu 10 ku buli 10. If you import pharmaceuticals, singa oba osase ebyo ebyeddagala mu malwaliro gaffe, initially you don't pay taxes. Mu kusooka tosasula misolo gyonna. But in the future, when we start making our own drugs, ne mu maaso eyo nga tutandise amadagala gaffe, we shall have to protect our pharmaceutical manufacturers by putting tax even on the imported pharmaceuticals. Tujja kutandika okuteeka omusolo ku ebyo eddagala eriva ebweru tusobole okukuuma zino factory zaffe ez'eddagala ze tunaba tutandise mu ggwanga lyaffe Uganda. So therefore, the issue which is
on the table n'olwekyo ensonga zino eziri ku mmeeza wano is import of consumer goods which are not medicine, which are not machinery, which are not raw materials, and which are not intermediate products. This is what we are talking about. ensonga eri ku mmeeza wano y'ensonga ey'ebintu ebiva ebweru w'eggwanga nga bisakiddwa nga tebiri mu gurupu ya byaddagala, teri mu ebyo ebirongooseddwamu, teri mu ebyo ebiri mu byuma ebikozesebwa mu factory, wabula ya bintu ebirala ebikozesebwa mu maka gaffe naye nga tebiri mu kategori ziri ezitagibwako musolo. And our taxation on those items is deliberate. Era enkola yaffe ey'okujja omusolo ku bintu ebyo ebitali mu eno kategori yakigendererwa. It is these people who don't explain it to you clearly and guide you, the officials. Lwakuba nti abantu bano abakungu ba gavumenti tebabannyonnyola bulungi ne muba nga mubitegeera ensobi eri ku bakozi ba gavumenti. So that's why I am very happy to be here to discuss with you. Yensonga lwaki omukulembeze musanyufu nnyo okuba wano nammwe akubaganya ebirowoozo nammwe. It is more than 60 years since African countries got independence. Kati tusoba mu myaka nga 6 okuva ensi oba ebbendobendo lya Africa lwe lyafuna obwetwaze. Bwe batandika okufuna independence. Lwe batandika okufuna obwetwaze. But many of these countries are still backward up to today. Naye ensi zino nnyingi eza Africa zikyali mabega nnyo paka ekiseera kya kaakati. And one of the problems is this one. Era emu ku nsonga n'ebizibu ebizifudde okuba nti zikyali mabega yeno ensonga yennyini gye tuliko kati. Okusaka okutaliko kikomo. To import endlessly. Kwe kuba nti tusuubula okuva mawanga g'abazungu ag'abachina ag'abayindi nga tetumala ne tusigala nga tukyasuubula mu nsi endala. Walwendo wadde bagiyita ekikulukuto. There is a disease known as ekikulukuto in Uganda. Nyankole is called ekyerwiso. Waliwo ekirwadde mu Luganda ekiyitibwa ekikulukuto naye ate mu Lunyankole bakiyita ekyenviiso. This is ekyerwiso. Kino ekyeviiso. If you are, because when you import, the shirt I'm putting on is made in Uganda. Kubanga bw'osaka okuva ebweru nga omukulembeze n'essaati gy'ayambaddeyo ekoleddwa mu Uganda. By fine spinners. Ng'ekolebwa kampani ya fine spinners ekola engoye. Now, this shirt here is from the cotton of Uganda. Kati essaati eno omukulembeze w'eggwanga gy'ayambadde eva mu kotoni alimibwa mu Uganda. Pamba erimibwa mu Uganda. Therefore, our people got money by growing the pamba. N'olwekyo abantu baffe abalima pamba bafuna sente. Bafuna sente ne bafuna n'emirimu. Bafuna sente n'emirimu ne bagifuna. When the pamba went to the ginnery, our people got money, but they also got jobs. They were workers in the ginnery. Abantu baffe bwe balima pamba, abantu baffe bafuna emirimu ne bafuna ne sente kubanga emirimu egyo bagifuna nti bakolanga mu factory eri erongoosa pamba. Ejamu ensigo mu pamba. Your Excellency. The one which removes seeds from the pamba, they got jobs. Abantu abo abakola mu factory ejjamu ensigo mu pamba bafuna emirimu. The ones who made the pamba into ewuzi got jobs. N'abo abakola mu factory eya pamba ejjamu wuzi nabo bafuna emirimu. The ones who worked in the weaving section where the wuzi is turned into
fabric got jobs. Nabo abakola mu factory efuula wuzi ezivudde mu pamba n'ezifuula mu ngoye inokolebwamu engoye endala nabo baafuna emirimu. Then the ones working in the printery to put in colors got jobs. Nabo abakola mu factory eyo egenda neteeka langi mu pamba ono oba mu lugoye luno olugenda okukolebwamu olugoye nabo era baafuna emirimu. Then the tailoring. Nabo kati abagenda ku byalaani ne batunga nabo baafuna emirimu. Now, when you import this, so therefore, when I put on this shirt, maybe $5 worth. N'olwekyo omukulembeze bw'ayambala essaati eno osanga nga egula $5 n'agyambala ng'ekoleddwa mu Uganda. The 100% of that money is remained here in Uganda. Ekitundu 100 ku 100 kwezo sente essaati zeegula zisigala wano mu ggwanga lyaffe eya Uganda. And created 6 levels of jobs. Ate era essaati eyo yateekawo emitendera 6 egiyonna gyonna nga giteekawo emirimu gy'abavubuka baffe bannayuganda. Growing the cotton, okusimba pamba, ginning the cotton, okumugyamu ensigo pamba, spinning, okumukolamu ewuzi, weaving, okumugyamu engoye ezikola engoye, printing, okuteekamu erangi and tailoring. n'okutunga. Now, you who import this shirt from China, N'olwekyo gwe ajja essaati eno okuva e China, you take, if the shirt is $5 here, essaati eno singa egula sente za $5 wano mu Uganda, the only value you add omuwendo gwokka gw'ogattako is clearing and forwarding, yeeyo ey'okuba nti okutambuza n'okuyingiza mu ggwanga, loading on the lorry, okutikka ku mmotoka eyo eya loole egenda okuba nti etambuza engoye ezo, maybe the shop assistant. n'oyo atunda mu dduuka lyo. Now, if you put all those in money terms, ebyo byonna bw'obiteeka mu muwendo ogwa ssente, you may find it is like maybe 10%. ojja kusanga nga kitundu 10 ku buli 100 ky'ogenda okusaasaanya, ky'oyongeddeko omuwendo. 90% of the value went out. Ebitundu 90 ku 100 byonna obitutte ebweru w'eggwanga, eyo gy'ojje olugoye olwo. And the jobs went out. N'emirimu gyonna nagyo gyagenda mu nsi eyo. Because Uganda is consuming 276 million meters of textiles. Kubanga eggwanga lyaffe Uganda lisaasaanya oba likozesa miliyoni 276 ez'engoye. A factory like Nightil makes 25 million meters. Ekkolero ng'erya Nightil likola miliyoni 25 mu mita ez'engoye. So in order to clothe us properly, we need about 11 factories or 11 like Nightil. Kati eggwanga Uganda okugezaako okuba nti ligatta enjawulo eno wakati wa miliyoni 276 lyambaza abannayuganda bonna. Okusobola okwambaza abannayuganda bonna tuba twetaaga amafactory nga Nightil 11. And Nightil alone employs about 1,500 people. Nightil ekkolero erimu lyokka likozesa abakozi nga 1,500 in the making. mu nkola ebintu engoye ezo. But also the other jobs, Zabasaka, they are also available for Nightil.
naye ate n'emirimu egy'abali abajja ebweru oba abasaka engoye ezo nabyo ate era balina emirimu gino nayitiiru gyewa abantu okutikula to load and unload. okutikka n'okutikkula ku loole. Those also get jobs. They are not part of the 1,500. naye nabo era bafuna emirimu bano abannayitiiru naye nga tebali ku giri 1,500 egy'abano abakola mu factory. The shop assistants, abakola mu maduuka, all those are the same. bonna be bamu. But you have now the additional 1,500 who make the cloth. naye ate oyinako bano abakozi 1,500 boyongera ku gino emirala abakola mu factory mulinga bakola engoye zino. Uganda is spending now $880 million on importing textiles. Eggwanga lyaffe Uganda buli mwaka lisaasaanya miliyoni 808 eza dola ku ngoye ezisakiddwa okuva mawanga g'ebweru. That means all the money we earn from coffee, because we earn from coffee about $900 million. Kitegeeza nti sente zaffe zonna ze tufuna mu kutunda kaawa waffe ogenda ebweru eziwera miliyoni 908 zonna tuziwaayo ne tuzizaayo nga tusuubula engoye. Ate kaawa tumwongeddemu amaanyi. We are now producing more because we used to earn about 400 million only. Ate kati eggwanga kaawa limwogeddemu amaanyi twalinga tufulumya miliyoni 4 zokka mu dollars. Now we are getting 900, but all of it goes back to kusaka engoye. Kati sente zaffe zonna zetufuna miliyoni 900 zonna olumala ozifuna nga tuzijje mu kaawa ng'ate ziddayo nga tusaka engoye mu nsi ez'enjawulo. So that's why we say, you people, really, kino ekikulukuto, how long will you go on with this ekikulukuto? N'olwekyo bantu mmwe kyetuva tugamba nti naye ddala kino ekintu ekyokuba nti sente zaffe zonna tuziriwa amawanga amalala tunaakomawa n'okutambula n'ekikulukuto kino ekya sente z'eggwanga nga zifuluma eggwanga. This is why we say we tax in order to encourage our people to buy the Ugandan my shirt like this one, so that we close off the kusaka. And if we are to kusaka, we kusaka ebintu ebinene ennyo ennyonyi bye tutasobola. Naye kino kye tusobola nakyo okukisaka kya kuswala. Y'ensonga lwaki bagamba oba tugamba nti katuteekewo omusolo ku bintu bino ebiva mu nsi ezitali zaffe eziva ebweru gye tusaka ebintu tusobole ate okukuuma bano abatandisewo amakolero gasobole okukola ebintu tusuubule ebyo bye bakoze eby'eggwanga lyaffe tusobole okutaasa sente ezifuluma mu ggwanga Uganda. This is the main point. Eno y'ensonga enkulu. Yes, we are looking for taxes. Kituufu tunoonya emisolo. And we are looking for the taxes mainly from the areas ezitujjamu omusaayi. Era tunoonya emisolo okusingira ddala mu ebyo ebitundu ebivaamu ebitujjamu omusaayi oba ebitwala sente zaffe mu nsi z'abazungu. And the ones ebituzaamu omusaayi we tax, either we don't tax or we tax katono. Naye ate ebyo ebizzaamu omusaayi mu ggwanga Uganda either oba tetubigirako ddala musolo oba tujjako akasolo katono. So that is I don't know why these people cannot explain that to you. That man sector, I told him many years ago. I told him about when they were again demonstrating and so on. We talked about all this. N'olwekyo omukulembeze tamanyi lwaki abantu tebabagamba bintu bino kubanga omukulembeze Issa Ssekitto emyaka mingi emabega bazze boogera ku nsonga zino n'omulamwa lwaki president ayina endowooza bweti ku by'okusaka. So therefore, what we would like you to do, we want you to do business, but which business? N'olwekyo omukulembeze ayagala mukole business. Ne business ki? To find this whole tent full of abasaka. Okusanga tenti zino zonna nga zijjudde abantu abasaka mu mawanga ag'ebweru. Ewaffe entungamu okusaka kya nsonyi nnyo.
ntunga okugamba nti amakago gasaka togenda kufuna mukazi nti abo bagayaavu tebakola basaka. So therefore it is the fault of these people of yours. N'olwekyo musango gw'abantu oba abakulembeze baffe. They are the ones who don't guide. I talked to Secretary many years ago, but of course I'm a bit far. We can't, and even when I think I talked about this in 2018 when I toured around, and I was telling you that you people, yes, mutukozeseza okufuna sente mwebale nnyo. You have used us to get money. N'olwekyo omukulembeze abadde ng'agamba abakulembeze nga Mwamisa Ssekitto emyaka mingi emabega yanolwo lwe yatambula n'alambula ekibuga mu 2018 n'asinkana abasuubuzi yamugamba nti yes mukoze sente era mutuyambye okukola sente ne muwe eggwanga sente naye ate waliwo ensonga endala zayagala mugoberere. This our market, our purchasing power ensawo zaffe bugaga. Gana amaanyi gaffe ge tulina okuba nti tugula ebintu ebiva ebweru oba ebisakibwa ebweru bugagga nnyo. Okuba nti olina esente ezisobola kugula ekintu kyonna oba kyawano oba kyabweru obwo bugagga nabwo. Put it in better Uganda. President agamba nti okuba nti bannayuganda balina obusobozi obusobola okugula ebintu ebikoleddwa wano oba ebiva ebweru kitegeeza nti ago maanyi gaffe agasobola okuyamba eggwanga era obwo bugagga bwaffe. Era omubutamanya bwaffe tubadde tuwanirira obugagga bw'abantu abalala. Tubadde tugula emmotoka z'Abajapaani. Omujapaani ali eyo ffe tumuwa sente esente emirimu gy'abaana baabwe byonna bigenda Japan ku motoka. Ate bwe tugenda ku kompyuta esente nazo zigenda. Ate bwe tujja ku ngoye esente zigenda. Now the NRM line is please twezimbe ekikulukuto kino tukigalewo twezimbe. This is the line of the NRM. Omukulembeze agamba nti enkola oba ekigendero oba olugendo lwa gavumenti ya NRM ayagala tuzimbe ensi yaffe tuwonye ekikulukuto kya sente n'emirimu tulabe nga gavumenti yaffe n'eggwanga lyaffe likulaakulana. Now I can give you one sector which I'm sure you see in the town there. Omukulembeze asobola obbawaayo ekitongole kimu kyemulaba mu kibuga eyo era kyagala obbawako nga example. Gye natandikira nze ng'omulwanyi where I started as a freedom fighter. President kyagenda obbawa nga example oba ekyokulabirako yeeyo gye yatandikira okulwana okununula eggwanga. Abanyankole were nomadic. Nti abanyankole bo baali abanyankole baabwe abanyankole bammwe baali balunzi naye abalunzi abatambula nga bava wano na wali. In 1966 we launched a campaign to make them stop moving up and down. Mu mwaka gwa 1966 President yatandikawo kaweefube ow'okulaba nti abanyankole bammwe abaali batambula nga balunda bava wano na wali nga balekeraawo nga balunda bulungi. And they started settling down. Era ne batandika okuba nti balundira wamu nga tebatambula ngendo. Unfortunately, Amin came in and we lost almost 16 years. Ekyakola obubi ennyo kijambi Amin bwe yajja twafiirwa emyaka 16 ate enteekateeka neeyonoonekamu. Then we came back 1986. Ne tukomawo mu 1986 nga tuwangudde. Now when we came in, I told them that you Banyankole, bwe twajja mu 1986 n'abagamba nti mmwe Banyankole mmwe, you have the tradition of cattle keeping. mulina obulombolombo
kulunda ente oba okulunda ente obujajja oba okulunda ente. But the milk which is being sold in Uganda is not from you. Naye amata agali mu kutundibwa mu ggwanga lya Uganda ate tegava wammwe, tegava mummwe abalunzi b'ente. Those who are old a bit would know that milk, liquid milk, powdered milk, we are all being imported either from Europe or from Kenya. Mwe mwenna abali awo abalinga mukuzeemu ekimala mukimanyi bulungi nti eggwanga lino amata gonna agali ag'omukebe agali ag'okufumba ag'okunywa tegavanga mu Uganda, gonna gavanga Kenya mu nsi ey'okumuliraano or Europe. Obanga gava mu nsi z'abazungu eyo mu Bulaaya. Now, to bagattako omutindo ku mata gaffe tuganywe mu ggwanga tamala tugatunde mu nsi ez'ebweru. Now you show me now any imported milk here in Uganda. Kati agala bannaye mundage amata gonna mu Uganda nga kuva bweru mu nsi z'ebweru. We are supplying the internal market, all of it. Tuli mu kutunda oba tusasaanya amata kaffe nakonna aka Uganda ne tukamatiza. And we are exporting, I think now we are hitting about $300 million. Era tutunda mu nsi z'ebweru nti essaawa zino we twogerera buli mwaka tugenda kubanga tutuukiriza miliyoni 3 eza dola. All the products, butter, cheese, this liquid milk, UHT, powdered milk, yogurt, all of them are being made here. By the farmers and processed by our factories. Buli kintu ky'omanyi ekiva mu mata, omuli butter, omuli amata, omuli cheese, omuli ebintu byonna, omuli ice cream, buli kimanyi ekiva mu mata nga kisobola okukolebwa mu mata. Kati tukikola wano era abantu babigula ne tubitunda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. No, therefore, the other man said, some of you support me, some don't support me. Whatever you are, I want you to see that what we did in milk can be done in textiles, can be done in leather, can be done in all those products. Omukulembeze abagamba nti omwami abayogedde bwe bagambye nti abamu mummwe mumuwagira abalala temumuwagira. Ne mutunuulire omulamwa guno gw'abagamba nti ekyakolebwa ku mata gaffe ne gaba nga gasobola okukolebwamu ebintu byonna bye twali tujja ebweru bye twasakanga ebweru kisobola okukolebwa ku bintu ebirala nga ku maliba gaffe ne tufuna waleti, emito, entebe, engatto, emisipi, ate ne tubikola ne ku ngoye nazo ne tuba nti tusobola okuba nti tuzikolera wano nga tukozesa materiyo zaffe eziri wano mu ggwanga. So that is the main point, really. N'olwekyo eyo y'ensonga enkulu mu mazima. You can start as an importer. Oyinza okutandika ng'omusasi okuva ebweru. But you must know that if you love your country, you must graduate and become not a sucker, but the one who makes, who cultivates his own field. Naye bw'oba ng'oli muntu ayagala eggwanga lyo wadde ng'otandise ng'omusasi naye ate osobola okweyongerako omutindo ba levo n'otikkirwa n'ogenda ku levo endala egenda okukola ebintu ng'obikolera wano n'oba nti otuukiriza okwagala eggwanga lyo. If you go to a place like South Korea,
singa ofuna omukisa n'ogendako mu nsi nga South Korea. There is a company called Samsung. Eriyo ekitongole ekikozi ky'ebintu kye bayita Samsung. Company. Company gye bayita Samsung. They are now making computers, making very complicated things. Kati saa zino bakola computers n'ebintu ebyo eby'omulembe nnyo ebitali byangu. But the founder of Samsung in 1931, when I went there, they told me he was importing textiles in South Korea. Naye ate ekyewuunyisa mu mwaka gwa 1931 eyatandikawo kampuni ya Samsung yali asuubula ngoye ng'azijja mu nsi endala ng'azitwala mu South Korea. Now is a big manufacturer and exporter. Kati essaawa zino we twogerera mukozi akola ebintu ate era ng'abitunda wabweru wa South Korea mu nsi ez'enjawulo. A man called Dangote, a Nigerian, omusajja omunigeria gwe bayita Dangote was started by importing cement. Yatandika na kusaka cement. But now he's got big factories of cement in Nigeria. He's now building a petroleum refinery and so on. N'essaawa zino azimbye kampuni eya sementi mu Nigeria ate era azimbye n'ekkolero eriryongerako omutindo ku mafuta mu Nigeria. This is what I told Sekito long ago. Bino bye yabadde ng'agamba Mwami Issa Ssekito ebbanga lyonna emabega eyo. Now, what I would like you to do is to see you graduate from Osaka to making the products here. Kati omukulembeze kyagamba nti ayagala okubalaba nga mweyongerako omutindo oba mugenda ku ddaala eddala muve mu kusaka ate tulabe nga tukolera ebintu wano mu ggwanga lyaffe. Now the problem, you say the government doesn't support local investors. Rubbish. That's a lot of rubbish. Kati mugamba nti gavumenti teyamba ba investor oba ba musigansimbi abavayo nga bannayuganda nti gavumenti tebayamba. N'agamba ebyo tabitegeera. Byabwewusa. Mbizimudde. Abizimudde byabwewusa. I got figures here. Ayina wano olukalala Bwino. Ne Bwino. 450 companies in Namanve. Company 450 in Namanve. 315 of them are Ugandan. 315 zonna za bannayuganda. That is 70%. Bitundutundu 7 ku buli 100 company eziri Namanve za bannayuganda. I can give some names. I can give some names here. Asobola obbawaayo okumanya agamu aga kampani ezo ez'abannayuganda. Gastalule of Ntake Group or something like that. Ayina Mwami Gastalule akulira kampani ya Ntake Group. Ayinayo ekkolero e Namanve. Badru Muwanga of Luka Plastics. Mwami owokubiri Badru Muwanga owa kampani gye bayita Luka Plastics oba ekola ebintu mu plastika. Joseph Yiga, Steel and Tube. Ayinayo Mwami Joseph Yiga omu era ku bakoze kampani Namanve nga munnayuganda eya Steel and Tubes naye yaweebwa ettaka e Namanve. Tom Kitandwe has got a factory of Mariana. Omwami munnayuganda Tom Kitandwe ayina kampuni ye Namanve gye bayita Mariana. Prudence Ukonika Bella Wines. Omukyala era ne wano waaliyo Excellency akola Bella Wines. Prudence Konika naye akoze ayina factory ye e Namanve era nga naye local investor. Kadu Kiberu Peacock Paints.
omwami Kaddu Kiberu naye Munnayuganda ayina ekkolero Ennamanve owa Peacock Paints. Benjamin Muyenzi, Disticom Medical. Omwami Munyezi Benjamin naye ayina ekkolero nga Munnayuganda eya Bitcom Medical nga bino bikola bya bulamu. Abdul Kasoma, Exquisite Solution, I don't know what they make. Oyo naye Munnayuganda Kashoma nga naye ayinayo ekkolero. Ben Kavuya, East African Medical Vitals. Kabuya Beni oyo naye ali mbyadagala nga ayina ekkolero Ennamanve Munnayuganda. Alex Kisemba, he owns Reco Industries. Alex Kisemba oyo ayina ekkolero Ennamanve nga Munnayuganda nga lyerya Reco Industries. Katongole Emmanuel, Quality Chemicals. Omwami Katongole Emmanuel naye ayina ekkolero Ennamanve nga baliyita Quality Chemicals ery'eddagala. Nicholas Biangona or something like that. Nkopo Tra Limited. N'oyo omwami Nicholas Biangona Ennamanve alinayo ekkolero naye nga Munnayuganda. Busitange something company limited. Busicyange oyo naye Munnayuganda naye alinayo company oba ekkolero lye Ennamanve era nga naye Munnayuganda. Chimera Frederick has got a factory for furniture, sleep furniture. Omwami Frederick Chimera mu Uganda naye alina ekkolero Ennamanve erikola ebyembaawo erikola ebibajje nga naye Munnayuganda. Ken Kalisa, Next Media or something like that. Omwami Ken Kalisa owa Next Media naye alinayo ekkolero naye era nga naye Munnayuganda. Christopher Sazi, Lake Victoria Fishing Company, and so on. N'omwami Sazi Christopher owa Lake Victoria Fishing Company Munnayuganda naye Ennamanve alinayo ekkolero era naye nga yaweebwa gavumenti. Now, when I met the sector many years ago, omukulembeze we yasisinkana mwami Ssekitto emyaka mingi nnyo emabega. I said, you have got money from us, from our pockets. Mwe mufunye sente ne mugaggawala nga mujja sente mu nsawo zaffe. Now use that money to stop kusaka and mutuzemu omusaayi. N'amugamba nti engeri gye mugaggawadde ennyo nga mutujjamu sente Bannayuganda mukozese sente ezo muzijje mu kusaka muzireete wano mu ggwanga naffe nga Uganda mutuzzeemu omusaayi. And that's how I said, they said land, I said we shall get you land. Era awo we bagamba nti twagala ettaka n'abagamba nti yes tujja bawa ettaka. They should come and tell us who frustrated you, who did not give you land. Kati mwami Isa Ssekitto omukulembeze agamba nti mujje mutubuulire ani oyo yabalemesa nga yalagira babawe ettaka ne batabawa ttaka. Oluvanyumako, later, come later, let me first finish. Nti omukulembeze mulindeko amalirize ensonga ze bulungi tugenda byogeramu eddako. So now the issue which I'm going to follow up, you say, and you should stop that language because your language is a bad one. Kakati ensonga gyayagala okwogerako era gyayagala okugoberera eri nti naye mulekera okukozesa olulimi olwo kubanga olulimi lwammwe si lulongoofu. Mwogera ng'abalabe ba Uganda. Kino saagala kukyeka mu luzungu oba waliwo abazungu. Kino kyaffe kya munju. Now, the Bible says, Bible egamba nti tubategeerera ku bibala byabwe. We shall know them by their fruits. It's okay. Bayibuli egamba omukulembeze abagamba nti Bayibuli egamba nti bajja tutegeerera
ku bikolwa byaffe oba ku bibala byaffe. Now, the challenge Africa has is having people of moyo gwa Uganda, moyo gwa Africa. Kakati bantu mmwe okusomoozebwa Africa kwerina kwe kuba nti tetulina bantu ba moyo gwa Africa ba moyo gwa Uganda. Now, moyo gwa Africa, moyo gwa Uganda is okuzimba Uganda. Omwoyo gwa Africa, moyo gwa Uganda kitegeeza nti ozimba eggwanga lyo Uganda. Now, a Chinese has come and set up a factory for making, like the one of Kapeka, for making floor tiles. Kakati omuchina ze ataddewo ekkolero eryokkola ebintu kati ng'eriri ekapeeka erikola tiles zaffe ez'omu nnyumba n'aliteekawo ekapeeka. In the past, Uganda was importing floor tiles of $40 million. Emabegako gye tuvudde eggwanga lyaffe Uganda libadde lisaka tiles ezo oba butafaali obwo nga buli mu $1 million buli mwaka. Now, the Chinese has saved us that chikulukuto. Essaawa zino omuchina yakola ekkolero eryo ekapeeka atutaasizza ekikulukuto kya ssente zaffe $4 million buli mwaka ng'akola tiles ezo nga zikwera wano ewaffe e Uganda. Kati waliwo Sekito n'abalala bamuvumirira. They are cursing him as if he's an enemy. Kakati essaawa zino bannange Sekito n'abalala banne bavumirira omuchina oyo eyakola tiles wano n'atuwonya ekikulukuto ng'alinga eyakola omusango. This is not acceptable. Kino tekikkirizika. Because of Asaka, atuzamu omusaayi moyo gwa Uganda yani. China najja ebweru wa Uganda n'oyo akolera wano nazzaamu omusaayi sente zaffe n'emirimu ne bisigala wano ani gwe twandigenze naye era ani mulabe wa Uganda. So therefore stop that language. I don't want to hear that language. N'olwekyo olulimi olwo tululekeraawo omukulembeze w'eggwanga tayagala dduwulira. These countries which have become powerful like the United States, they welcome these investors. Ensi zino ze mulaba ezifuuse zikiri maanyi ng'eggwanga lya United States of America zo zanguwanye era ziyaniriza buli muntu ajjanga musiga nsimbi okukolerayo company. So therefore you can speak about your issues of you the importers of the narrow spectrum of the taxable items. N'olwekyo muyinza okwogera ku bintu byammwe mmwe ng'abaleeta ebintu okuva ebweru ku ebyo ekkubo effunda that is taxable. Ebigibwako omusolo ebigwa mu kiti ky'okugibwako omusolo. Now when I met your people at State House, omukulembeze bwe yasinkana abakulembeze bammwe, it is true I asked the question of the difference between the old way of sales tax. Omukulembeze yababuuza ekibuuzo ekyenkola enkadde ey'omusolo ogw'okutunda. It was called sales tax, which would be charged at the factory. Gwe baayitanga omusolo gw'ebyettunzi gwe bajjirangako ku makampuni agakola ebintu. One time. Omulundi gumu nga bagujjako omulundi gumu. And then the value added tax which goes down. N'ababuuza n'ekyo eky'omusolo gwe tuyita ogwa VAT oba value added ogugenda nga guggyibwako mu chain y'ebyobusuubuzi okuva waggulu okutuuka wansi. Now I would like somebody who speaks good Luganda among the tax people, if one of them is here, to come and explain the difference.
omukulembeze asaba bwabaawo mwabo abakungu b'ekitongole ky'ebyemisolo ategeera obulungi Oluganda ajja annyonnyole enkola eyo ey'okusolooza omusolo tulabe nga tuteesa bulungi nga tutegedde. Who is there? Come. Amanyi Oluganda. We don't want translation. Who knows? Wali wuyo Your Excellency ajja. Kagwa lyawo. Ono musajja munyala aveeyo obunyala ndowooza oba munyala oba ki? Your Excellency, Minister ne abasuubuzi mwenna abali wano olwaleero, omusolo gwa sales tax. Mbaweereza example eri gye mwampeereza eya sukali. You remember the example you gave me, if you can remember? Yes, Your Excellency. But use round figures, don't use 3.33, 30 cents, please. Use round figures. Bw'obanga oyina sales tax eyaliwo mu myaka gy'ensanvu eyakoma mu 1996 nga tuteza VAT, engeri gyeyakuŋŋaanyizibwanga yabeeranga ku factory. Nga ku factory bw'omala okumukuŋŋaanya katugambe nti akasawo ka sukaali ku factory okaguze emitwalo 10 nga ojjako sales tax katugambe nti abeera ku 18%, let's say. Ku bitundu 18 ku 100 kiba kitegeeza nti kubeerako omusolo gwa omutwalo gumu mu 8 ze zibeerako kati nga bw'omutwala mu maduuka ago obanga totaddeko musolo mulala gonna omutunzi asemba okutunda aba tajjako musolo. Kakati ekintu ekyo kyali kitegeeza nti omusolo ogwo gubeerako mutonoko nga gavumenti ate erina okujja omusolo ku bintu ebirala. Ekirala kyali kitegeeza nti nannyini factory eno baali bakuŋŋaanya sente ntono. Twali tukuŋŋaanyanga sente ntono ku sales tax. Kati bara nti lindako akasawo ka sukaali kaguze emitwalo 10. Kati omusolo gwa sales tax gwa 18% kitegeeza nti oyongerako omutwalo gumu mu 8. So omusuubuzi the wholesaler yandisasudde emitwalo 11 mu 8 ku factory ne bikomaawo gavumenti n'ejjako mutwalo gumu mu 8 zokka. Kati genda mu maaso. Ate nga kyategeezanga nti ku sales tax ono owa factory ono yakozesanga amasannyalaze nga kubeerako omusolo ogwa 18, n'akozesa amazzi, n'akozesa ebintu ebirala byonna nga packaging material, ebyo byonna byabeerangako omusolo. Naye nga ate omusolo ogwo agugatta mu muwendo guli gwagenda okusasuza, gwagenda okutunza omutunzi asembayo. Kati naye bw'oba ogenze ku VAT ku kasawo ako ak'emitwalo 10 kubeerako VAT wa mitwalo 1.8. Kati mwamala bwakatunza
omuntu agenda okuddako okutunda katugambe nti ow'omukikuubo nga naye nga si retailer. Katugambe nti retailer bw'akatunda. Retailer agamba nti yagalako sente mmeka, sente zange mmeka. Ng'agamba nti ngenda kuteekako amagoba gange ga mutwalo gumu. Kati wakwongera ku mutwalo gumu kiba kitegeeza nti alaba nti nasasudde eri omutwalo 10,18 nenyongerako omutwalo gwange ogumu egibeera emitwalo 12,8 okunaalyoka ateekako VAT we 18 bw'ateekako VAT we 18 bwe kiri kubanga abayongeddeko omutindo kuki muwulirize abayongeddeko omutindo ku kasawo ka sukaali kano ke yajje ekakira n'akaleeta mu dduuka lye. Kati bw'ayongerako ssente zino n'ateekako 18%, ebitundu 18 ku 100. Kankozese round figure emitwalo 15 kale n'ateekako 18. Kiba kitegeeza nti kubeerako VAT wa mitwalo nga 2,400 naye zaateeka ku kasawo kano katunda oluvannyuma. Naye ate ye ng'omusuubuzi tasasula ssente ezo zonna ku URA, ajjako ziri 18 ke yawadde manufacturer ye n'asigaza n'awaayo kano akakaaga akaba kasusseeko. Nekiyamba nti ebitundu bino byonna omuntu tasasula ssente nnyingi omulundi gumu. Ekyokubiri, gavumenti nayo asasulanga omusolo asasulanga kanaana mu kifo omusolo nga ye zasasula mu URA ezibeeranga kanaana omusolo ye nga retailer Your Excellency asasula kanaana. N'olwekyo gavumenti efuna omutwalo mu kanaana okwongerako kanaana nefuna emitwalo 2,600. Yes, sir. Si kyekyo? Kyekyo, Your Excellency. Omuwala, the expert, is that correct? Yes. You just say yes. The expert. Yes, Your Excellency, it is correct. Kyekyo, Your Excellency. So, n'olwekyo muwulirize mugende mutuule. No, maybe you can stay there and explain other things. You can sit down. N'olwekyo eri enkola eyaffe ey'edda gye nayogerako mu State House yali ebulamu, yali kubanga ensi yammwe yeetaaga emisolo okuyimirirawo. N'olwekyo oli wholesaler agenze kakira okugyayo ensawo asasudde ku nsawo eno ey'emitwalo 10 asasudde omutwalo 1,800 omusolo. Kati bw'agenze eri retailer ne bwabeera wholesaler nze mbadde ntaddeko abantu 2 bokka ng'ekyokulabirako. No, the example is the same. Omukulembeze abagamba nti abadde awadde abantu 2 mu supply chain oba mu byobusuubuzi nga alaze wholesaler n'oli asembayo retailer. You can add others, but I just want to use a simple example. Mwe musobola okugattako abalala naye ye akuwa ayagala kozese abo 2 ng'ekyokulabirako. Now,
if you take those two, kati bw'otwala abo ababiri, the first one will pay 18,000. asooka ajja kusasula omutwalo gumu kanaana, then the other one will pay 8,000. oli owookubiri ajja kusasula ennusu kanaana. So the government will get 26,000. So gavumenti eba ejja kufunako omusolo gwa mitwalo 2,600 instead of 18,000. mu kifo ky'ogumu akanaana. So that is the advantage. Eyo gwe mugaso oba kye kirungi ku sayidi ya gavumenti. But individually, naye ku bwa kinnoomu, the contribution is small. nti ky'owaayo kitono ddala. So when I checked that, I didn't see a big danger for you if you are following the exact thing. Nti bwe yatunuddemu mu ekyo nga talabawo nnyo mutawana gw'amaanyi gye muli bw'obanga obadde ddala ogoberera ekintu ekituufu. Because it is not too much per level. Kubanga si mungi nnyo ku buli ddaala. And it brings more money for the government. Ate kireeta ssente nnyingi mu gavumenti. And it protects our factories. Ate ne kikugira oba ne kikuuma factories zaffe, kampuni zaffe ezikola ebintu wano mu ggwanga obutagwa. So I think you should study it more. I don't see any danger there myself. Nti mpozi tuyinza okwongera okyetegereze nnyo naye ye tannalabawo bulabe bw'amaanyi mu mbeera eyo. Because it achieves the three things. Kubanga kituukiriza ebintu ebisatu waggulu. First, more tax collection for the government. Ekisooka, gavumenti efuna omusolo mungi ogusingako. Then each level the contribution is small. Ate ku buli ddaala contribution oba ekigibwako kitono kitono. Etafali otaddeko. Etafali lyotadde ku gavumenti liba ttono. Therefore, what you are saying, double taxation, is not correct. N'olwekyo abamu kyebadde mugamba nti babajjako emisolo emirundi ebiri si kituufu. No, you get only one. Osasula omulundi gumu. And you don't pay what the other one has already paid. Ate gwe tosasula oli asoose gwe yasasudde. And it protects our factories. Era kikuuma amakolero gaffe agali mu ggwanga. Now, what you should study with a smaller group of your leaders and the tax people, nti twetaaga twekenneenye ne tiimu yammwe, gurupu entono y'abakulembeze bammwe ne bano abeeby'emisolo. Because what you said was that when you bring in IFRIs, kubanga kye mwagambye nti kiri nti bwe baleetamu eno system ya IFRIs, that IFRIs is not able to detect who buys on credit and who does the hawking. IFRIs oba system eno nti yo temanyi ani aguze ku bbanja oba ani agenda okutembeeya. And they assume that every buying is cash. System eno ya IFRIs yo eraga nti buli kimu ekigulwa baba bakiguze na ssente. Bano bagamba nti kirabika IFRIs ekitwala nti buli agura asasudde cash. Ng'omukulembeze bw'agambye nti mwe mukitwala nti IFRIs eraga nti buli ekiguliddwa oba ekitundiddwa obeera osasudde ne ssente nga za buliwo. So how do you answer that, the tax people? Bannabyamisolo kino mukiddamu mutya mwami Kagwa? Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, that there are different modes of payment that are accepted in IFRIs.
You can pay on cash, you can pay by credit, you can even pay by mobile money, Your Excellency. No, but what they are saying is that when the product leaves my shop and I punch, it may not, the one who has taken it may not pay me. He may pay me later. Yes, Your Excellency. It is correct because VAT has two ways of being computed, and we can use the accrual method where VAT is still charged before you get paid. However, Your Excellency, if you have a turnover of less than 500 million, you can apply to the Commissioner General to use the cash basis accounting where you only account for VAT when you have received the payment, Your Excellency. Now, what I propose here, sit down. Omukulembeze kyayagala okusalawo kati is that you don't have to pay the tax immediately. Nti temulina kusasula musolo gwa buliwo. You can pay, because if somebody took my product but didn't pay, nti singa omuntu yatutte ekintu kyo naye nga teyasasudde, has taken on debt, ng'atutte ku bbanja, then if I don't pay now, kati bw'aba tasasudde kati oba zaabuliwo, but I pay at the end of the financial year, naye nga asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi, will that not do? I will pay, but pay when I have the money. Nti ekyo tekiikole, yalowooza nti singa ajja kusasula naye ng'asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi nga sente azifunye. So the one who has got cash can pay now, oyo alina sente ezaabuliwo asobola okusasulirawo, but the one can pay end of the year. naye ate omulala asobola okusasula ku nkomerero y'omwaka ogw'ebyensimbi. Now the question would be, what if ebintu bidiba ne batabigula? Kati ekibuuzo kiri nti singa ebintu byange bino mu dduuka bidibye nga tebabiguze. What answer do we have for that? Ansa ki ab'ebyemisolo gye balina ku ekyo? Your Excellency the President, I'm John Musinguzi. I serve as Commissioner General, Uganda Revenue Authority. Your Excellency, the question you asked, IFRIS only monitors what you have sold. It makes a record that you have sold a particular item. The mode of payment is a separate issue. So if you have sold that item on credit... But they need to know, that's why they are worried. That's true, Your Excellency. When they give us the opportunity, we will carry them through this process. Because the truth is, Your Excellency, most of the people here have not yet used the IFRIS. So what are the options? You don't have to waste time. What are the options? The options, Your Excellency, you can pay cash, you can pay by credit, you can pay by check, you can make part payment and you leave a balance. It is as flexible as any other payment system. Okay, so translate for the people. No, Rachel. I think I have studied, I don't see the danger of the VAT. No, Rachel, mukulembeze yekennenyeza tannalabawo buzibu bwa musolo gwa VAT. Because of our big aims. Olw'ebyo ebigendererwa byaffe ebinene. And I have shown you that Uganda can stand on its own. Era abalaze nti eggwanga lyaffe Uganda lisobola okweyimirizaawo. I've given the example of milk.
abawadde ekyokulabirako ekyamata. I've given you the example of cement. Abalaze ekya sementi. Emitayimbwa, steel bars. You can see where we have been able to stand on our own. Nti musobola okulaba nti examples nga bw'olabye eza sementi, ez'amata, ez'emitayimbwa, mulaba nti tusobola okuyimirirawo ffekka nga tetusase kuva bweru wa ggwanga. So therefore, this tax which is concentrating on, part of it is concentrating on those narrow spectrum of imported items. N'olwekyo omusolo guno oguli nti kaweefube ali ku ebyo ebintu ebitono ebiba ebweru w'eggwanga bye tusaka okuva ebweru w'eggwanga. I don't think you should oppose it. You would be wrong if you do that. Alowooza nti mwandibadde temuguwakanya, mujja kuba bakyamu bwe mukola ekyo ng'ate guva ku bintu ebikoleddwa ebweru w'eggwanga. But you have raised valid points about our way of doing business, which is not very well known in the world. Naye muyina ebintu oba ebirowoozo bye mulogeddeko wano eby'enkola gye tukola mu bizinesi etali nnungi nnyo. Yaffe ya wano yaffe enkola yaffe ya wano. Enkola yaffe ya wano ey'enkola mu bizinesi. Eyogamba nti sirina sente mpeera ze ndi kusosola oluvannyuma. Okwewola. Genda otembeye bw'onaatunda onkomezewo sente. So there, the issue is not whether we should pay the tax, but when we pay the tax. Ensonga teri nti oba tusasula omusolo naye omusolo guno tugusasudde ddi. Now, I would like to have flexibility. Kati omukulembeze abadde asaba aba ayagala tufunewo awo okubeera nga tuli tugozaamu. That if you can pay cash, you pay. Nti bw'oba osobola okusasula sente eza buliwo sasula. But if you can't, pay later. Ne bw'oba tosobola sasula oluvannyuma. Now, what if the goods don't get sold? Kati watya singa ebintu ebyo tebitundiddwa mu dduuka. Bidiba, how do we handle that? Ebintu bali mu dduuka ekigenda kikola tutya? Babitwala naye ne batabigula ne bikomawo. Nti ebintu ebyo singa babijja mu dduuka ne babitwala ne babitembeya ne bitatundibwa ate ne bikomawo tukikola tutya? That's what I would like. I want some answer there. Your Excellency, ekyo bwe kibeerawo mu IFRIS waliwo option ey'okuwa credit note ky'otutte n'okikomyawo nga tokitunziza o issue nga gye bayita credit note eyo seeri n'esazibwamu. Okay, so n'olwekyo omukulembeze ky'ayagala, I would like you leaders to sit batuule wansi together with these people wamu ne bano ab'ekitongole ky'ebyomusolo and fine tune that part. Bongere okulongoosaamu akakakulizaako and fine tune that part. Bongere okutereezaamu akatundu ako. And I can entertain you here on June 20th. But one jury, how they have fine-tuned that, because that's why I see a gap. Era omukulembeze abaaniriza nga Juni oba ogw'omukaaga nga 2
nga bamaze okutuula n'abakulembeze bammwe mujje wano n'abalala abataze mwena mujje wano batwanjulire. Okay, if you don't want to come, that's your problem. N'olwekyo bwe muba temujja kujjanga Juuni eyo nsonga yammwe naye yabaaniriza nga tumaze okuteesa. Now, finally, n'ekisembayo, the issue of the IFRIS itself. Ensonga ya system ya IFRIS nga yo. The IFRIS, I saw the machine myself. IFRIS omukulembeze akuuma yakalabye n'amaaso ge. I saw it. Yakalabye. And I tried to use it. N'agezaako kukakozesa. I think you can learn how to use it. Era musobola okuyiga okukakozesa. But if you don't want to use it, ne bw'oba toyagala kakozesa, they say you can use your phone. Bagamba nti osobola okukozesa essimu yo. What is the cost of the phone? Essimu egula sente mmeka? Ebbeeyi y'essimu. Your Excellency, essimu gye bayita smartphone zitandikira ku mitwalo nga 3 n'okweyongerayo waggulu kusinziira ku kika ky'oba onoonyezaamu. Naye ene smartphone esobola kugendako internet, esobola kukozesa IFRIS. So you don't have to buy the IFRIS machine itself? No, Your Excellency. After the phone, the only other thing you buy is a small printer, a small thermal printer, which costs about 150,000. Very good. So you don't have to buy the IFRIS machine itself of 6 million, which is very expensive. N'olwekyo toweetaaga kugula kyuma kiri ekya IFRIS ekigula $6,000,000. You can use the smartphone, but use the attachment of 150,000. Osobola okukozesa simu yo eya smart oba zino simu eziseereza naye n'oyongerezaako ekyuma eky'emitwalo 15 n'oba nga togenda ku kiri ekya $6,000,000. Therefore, I direct URA not to insist on IFRIS machine. N'olwekyo omukulembeze alagira ekitongole ky'ebyemisolo obutalemera ku mashini eri oba ku kyuma kiri ekya IFRIS. The ones who can do it, buy it, but the ones who can't, let them use the cheaper option. Abo abasobola bigula babigule, naye yatasobola kigula leka bakozese amakubo agaliwo ag'essente entono. And there should be no penalties for not buying it. Era tewalina kubaawo kibonerezo kyonna eky'oggula ebyuma ebyo. Now, the penalties for the non-performance should also stop. I don't know, I stopped those penalties. I don't know who said they were implemented. I want proof of that. Ebibonerezo ebyo omukulembeze yabagamba biveewo, era tamanyi ani eyabizzizaawo, era tamanyi lwaki tebivaawo, ayagala bukakafu oba ddala babiremezzaawo. My commission, I don't know whether my commissioner of police, Kasindi, she's here. Omukulembeze ayagala kukola oba commissioner we atwala poliisi wali. Should check, the one who was telling me that they locked people's shops and so on. When I said they should be opened, I want to know who did it. Oyo yalagidde nti amaduuka atebaddemu bagasibe ng'ate omukulembeze yagamba bagagule ne bizinesi zaabwe bazigule. Ayagala kumanya ani oyo yakikola. Ani abadaleeta bwino oyo? Mwami Kabanda, chairman. Be in touch with him. So,
Exembayo, the last one is the issue of the factory owners. Okutembeya. Ensonga esembayo yeyo ey'abannamakolero okugenda ne bava mu factory ne bagenda ne batembeeya ebintu. I tried to check that. Omukulembeze yagezezzaako okukebera ekyo. Then what I was told by the factory people, kye baamugambye ab'amakolero, that you refuse to sell their products. Nti mugaana okutunda ebintu byabwe ebikoleddwa wano. And so I think the answer should be for your leaders here. Ndowooza ekiddwamu kyandibadde bano abakulembeze bammwe bano abali wano. And the manufacturers. N'abo abakola ebintu wano mu ggwanga. And myself. Ne President. To meet and we find out what the problem is. Tusisinkane tulabe ekizibu kivaawa. So that we can get a win-win solution. Tusobole okulaba nti tufuna okugonjoola okwa buli omu nga muwanguzi. But I can see within some of the statements, omukulembeze alaba nti ebimu mu bigambo byammwe oba mu njogera yammwe, some implied conflict. Waliwo obukuubagano obulabika oba obweyoleka. Because one of you was, I think it was Sector, who was saying fashion, that the fashions which are made here may not be liked by some of the people. In Europe. President tasobola kufunda amataage mu kitongole kya union ekigatta amawanga aga Europe mu katale ako kubanga bateekako obukwakulizo bungi nnyo obuzibu. So I have my milk, but they protect their milk. Kati alina amataage naye ate bali bakugira amataage abwe. So therefore you cannot say that because of the fashions, because of the what, therefore we should open our market to be taken over by foreign interests. N'olwekyo toyinza gamba nti nga bali bakugira ebyabwe, toyinza gamba nti olw'okuba omutindo, olw'okuba design, olw'okuba fashion ffe tukkirize biri bijje ate ng'ebyaffe tetubikuumye. And ebyaffe bikugirwa eri, they are not allowed. Ebyaffe ebiva mu ggwanga lyaffe Uganda bali abazungu n'ab'ensi endala tebabikkiriza ate bo baagala ebyabwe bijje omwaffe. Ate nammwe abaffe muteekako pressure nti bijje kubanga twagala fashion. President abagambye nti ako mukawulirize bulungi, bali tebaagala tutunde ebintu byaffe ebiva mu Uganda oba mu Africa okubitunda mu katale kaabwe ng'aka European Union oba America
naye ate mwe bannansi president mumuteekako pressure nti akkirize biri byo bijje ate nga ali tebaagala byaffe genda waabwe. So this is not correct. N'olwekyo kino si kituufu. We cannot sell our milk to European Union. We cannot sell our sugar. Tosobola kutunda mata gaffe mu mukago gwa Europe mu bazungu. Tosobola kutunda sukali waffe mu bazungu. We cannot sell beef. Tosobola kutunda nyama yaffe mu bazungu. Yet our beef is better, but they are protecting their beef. Ate nga ennyama yaffe esinga naye bo bakuuma nnyama yaabwe na katale kaabwe. Maize. Kasooli. So you are now working for those people who don't want us to develop. Kati muba mufuuse abakolera bali ensi ezo ezitwagala tukulaakulane wabula zo zitufuula akatale. So therefore, if you want to buy fashion, then pay more tax. N'olwekyo bw'oba oyagala okugula omutindo ne fashion then kkiriza osasule omusolo nga mungiko ku lwa fashion yeeyo. So that at least we get that advantage of the tax. Tusobole naffe ng'eggwanga okufunako ako akasente okujja ku bintu ebikoleddwa mu mawanga ebweru. The final point is to appeal to you ensonga esembayo omukulembeze abagamba nti abakubira omulanga to sit down with even me directly, kwe kutuula wansi n'abantu ne pulezidenti w'eggwanga yennyini nga mutudde naye wansi, and we see how we can help you, those who are able to go from importing to manufacturing. Tulabe bwe tuyamba abo abasuubuzi abalina obusobozi okuva mu kusaka ebintu okuva ebweru w'eggwanga naye nga basobola okugenda ku level ekola ebintu oba okola ku factory bakolere ebintu wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Two last points. Ensonga bbiri ezisembayo. The one of the 25% and 35%. Ensonga ey'omusolo ogw'ebitundu 25 ku 10 na 35 ku 10. Because one of the speakers raised a good point about the East African tax. Kubanga omu ku boogezi baffe yaleese ensonga ennungi ennyo ku by'emisolo bya. I don't know whether it is ennungi ennyo naye ebali ensonga. Ensonga gye yaleese ku by'emisolo y'enkola yaffe ey'omukago gwa East Africa ku by'emisolo. What is the issue there? Because he's implying that we should always harmonize with the other East Africans, not because of policy judgment, but because of the law. Omukulembeze abuuza nti ensonga kyeriwaawo kubanga omwogezi yagambye twandibadde nga tubalansinga obanga East Africa ensolo zeeno nga eri wamu ku by'emisolo. What do you say about that? Ab'emisolo nti awo mugambawo mutya okuharmonizinga mu nsi za East Africa. Your Excellency, mu mukago gwaffe ogwa East Africa twakkiriziganya nti omusolo ogusinga okubeera ogwa waggulu gubeera ebitundu 3.5 ku 100. Naye ku ebyo ebintu nga engoye eziwedde okukolebwa n'ebintu ebirala bye bakozesa awaka. Naye so it is not illegal. Tekiri illegal, Your Excellency. Naye waliwo n'ebintu ebirala mu East Africa ebirina omusolo ogusukka mu 35 kati nga sukaali ng'omuceere tulirako ebitundu 6 ku buli 100 n'amata nago gayina ebitundu 4 ku buli 100. Kati waliwo ebintu ebimu bye twagala.
So it's not illegal. Nedda ssebo. Oh, okay. Now, finally, n'ekisembayo there are people who said, Museka Dubai Cafe. waliwo abantu abagambye pulezidenti nti gavumenti esse ka Dubai kaabwe. Meaning the Dubai, meaning re-export ng'ekitegeeza Dubai of other people's merchandise. nga kitegeeza nti Dubai gye mutegeeza kwe kuddamu okuleeta ebintu mu Uganda ne muddamu ne mubitunda mu mawanga amalala naye nga by'abantu balala. I don't want Uganda to be Dubai. Tayagala Uganda kubeera Dubai eyo. Because Dubai had to be Dubai because they had no alternative. Dubai eyo yafuuka Dubai ekiseera ekyo kubanga eggwanga Uganda teryalina kyakukola nga tulina kubeera Dubai. It was a desert. Lyali ddungu. They were not producing anything other than maybe some fish. Baali tebalina byonna kye bakola okuggyako ebyennyanja. So therefore, re-exporting products made from Malaysia, from I don't know where, China, was better than nothing. N'olwekyo ebiseera ebyo okuleeta ebintu nga be Dubai okuleeta ebintu ne baddamu ne babitunda amawanga amalala nga bivudde Malaysia, China, ekiseera ekyo kyali kirungi. Kyali kisinga okutabeera na kintu kyonna. Put it in bed in. Kyali kisingira ddala okuba nti temulina kintu kye mulina nga muleeta ebintu nga baleeta ebintu e Dubai ne babitunda mu nsi endala naye nga babijje mu nsi ndala. Olw'okuba baali tebalina kye bakola eyo enkola yali nnungi ekiseera ekyo. Naye, but you Uganda who is so rich, instead of developing your own product, newezingamya, and then you say my job is to export other people's products like Dubai. Dubai did it because they had no alternative. Ne kati mwe bannayuganda bali mu Uganda engagga erina ebikozesebwa byonna lo materiyo zonna abasobola okukola ebintu. Bw'ogamba nti naawe ojja ebintu e China, e Malaysia, e India, oddemu ebiguze ensi ezituliraanye, obeera mukyamu nnyo kubanga ebintu by'oba oleeta biba bisobola okukolebwa wano mu Uganda. And we shall get more advantage if we do them here than re-exporting other people's products. Era tujja kuba n'emikisa mingi nnyo n'omugaso mungi singa ebintu ebyo bisobola okukolebwa wano tubikolera wano okusinga okubeera abatunda ebintu by'ensi endala ebikolebwa abantu abalala abatali bannayuganda. I have given you the challenge of the milk industry. Abawadde okusomoozebwa kw'amata mu katale ak'amata. What is the problem when you export to the neighbors, to Algeria, to the Middle East, the milk products of Uganda? What do you lose? Kizibu ki ekiriwo boddira amata gaffe n'ogatunda e Tunisia, Algeria, Kenya, banneighbors baffe bonna oba baliraanwa baffe ne bagula amata gaffe, bulabe ki obukirimu okuba nti amata gaffe tugatunze mu nsi ezo instead of re-exporting other people's products? Okusinga okusaka ebintu by'abalala ne tubireeta wano ate ne tubitunda mu nsi endala nga tufuuse ababatundirako. So finally, the issue of the fund for the government. N'olwekyo ensonga y'ensawo ezo eza gavumenti. It is true we don't have money for imports. Kituufu tetulina sente z'ebyo ebisakibwa okuva ebweru. Especially consumer goods. Naddala ebyo ebintu ebikozesebwawo. We have money in UDB for factories. Tulina sente mu Uganda Development Bank ez'amakolero ez'okuzimba amakolero. We have money for the farmers, PDM, we have money for the myoga, but all of them. Tulina sente ez'abalimi ebya parish development model eby'emyoga naye zonna za kwezimba. Not kusaka, that one is true. Ezo zonna sente ez'enjawulo eziteereddwa mu gavumenti
baziteekawo nga ziyamba kuzimba kuzzaamu omusaayi naye nga si za kusaka. Era ekyo kituufu. I want you to, because now we don't have enough time, but I can meet more with your leaders to hear what are they saying about tubateekereko sente beyongere kusaka. N'olwekyo tetulina nnyo budde bungi, naye ayagala ajja kubanga asinkana abakulembeze bammwe awulire kye bagamba ku ekyo ekyokuteekawo sente naye ng'era tuziteekawo kwongera kusaka bintu kuva bweru. Kusaka perfumes, kusaka enviiri zimeza kola ki? Okusaka obuwoowo okuva ebweru, okusaka enviiri z'abakyala, oba zekola ki, oba z'abafu, oba balamu, zonna ne tusaka. So I want them to, when we are a smaller meeting, to tell me why they think we should do that. Ayagala mu meetingi zaffe entono n'abakulembeze bammwe ayagala banyonyolegane bamunyonyole lwaki tulina okukola ekyo.